model dot is empty. Empty అన్నాడా blank? Blank. So use that blank method. Then pass some statement. So ఏం స్టేట్మెంట్ అంటున్నాడు, దీన్నే పాస్ చేద్దాం. ఓకే, system dot out dot println model cannot be null or blank. సేవ్ ఇట్. మనం వ్యాలిడేట్ చేస్తున్నాం సెటర్స్ ని. ఓకే, సో ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా రౌండ్ పేరెంథసిస్ వచ్చింది. సో మనం వ్యాలిడేట్ చేస్తున్నాం. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? సిమిలర్లీ మ్యానుఫ్యాక్చర్. సో సేమ్ ఇలాగే అప్లై చేయొచ్చా? మ్యానుఫ్యాక్చర్ కెనాట్ బి నల్ ఆర్ బ్లాంక్. కంట్రోల్ O, set manufacture if manufacture equal to null or manufacture dot is blank. Then pass this, trigger this statement. Clear? ఇక్కడ వరకు ఫస్ట్ పేరెంట్ క్లాస్ డిజైన్ కంప్లీట్ అయింది. ఇంకేమైనా ఉన్నాయా ప్రాపర్టీస్? క్రియేట్ అండ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ పర్ఫార్మెన్స్. ఒక మెథడ్ క్రియేట్ చేయమన్నాడు, ఆ ఎక్విప్మెంట్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది. ఓకే, దానికి నేమ్ ఏంటి? అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్. సో క్రియేట్ ఏ మెథడ్ విత్ దట్ నేమ్. ఓకే, వీటికి అవసరం లేదు, దీనికి స్టాటిక్ మెంబర్కి అవసరం లేదు. మీరు మెథడ్ సెటర్స్ కూడా తీసేయండి. One, two, three. Okay. Next. Public. How to create abstract method? Public abstract keyword method name. So type should be string. This time I am passing performance string ఎందుకంటే ఒక పర్ఫార్మెన్స్ మెసేజ్ పాస్ చేస్తాను. ఇక్కడ నాకు ఇంప్లిమెంటేషన్ ఏం లేదు, జస్ట్ క్యారెక్టర్స్. ఓకే, నౌ అవర్ పేరెంట్ క్లాస్ is ready. We check all the business requirements. Next class create చేయండి. నెక్స్ట్ క్లాస్ మైక్రోస్కోప్. సో ఇందులో కెమిస్ట్రీ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారా? పేరెంట్ క్లాస్ ఏంటి? ల్యాబ్ రిక్వైర్మెంట్. సో దీంతో పాటు ఏం చేయమంటున్నాడు? ఒక మెంబర్ని యాడ్ చేయమంటున్నాడు. ఏంటి? మ్యాగ్నిఫికేషన్. దాని యొక్క స్పెషల్ మైక్రోస్కోప్ ఉన్న ఒక ప్రాపర్టీ, అది దాని ఫీచర్ అనుకుందాం. ఓకే, కాపీ దిస్ వన్, క్రియేట్ ఏ. సో లెట్ మీ ఇనిషియల్ ఐఎమ్ టేకింగ్ స్ట్రింగ్. Okay, if it is a number, I will change to number. But basically, I am trying to take only add constructor. So next ఏంటి? Basic value. Initial value ఏం ఉండాలి? Minimum value వచ్చి 1. It should be static. And fine. క్లియర్ ఇక్కడ వరకు? అర్థమైందా ఇక్కడ వరకు? ఓకే, నెక్స్ట్ ఓవర్ రైడ్ ద అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్. సో ఓవర్ రైడ్ చేసాం. నెక్స్ట్ ఏమంటున్నాడు? డోంట్ యూస్ దిస్ కీవర్డ్, యూస్ రైట్ మెథడ్. అంటే ఏంటి? ఈ ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్ కి మనం చేయకుండా వాల్యూస్ పాస్ చేయాలి కాబట్టి క్రియేట్ సెటర్ అండ్ గెటర్.
So magnificent minimum value, validate. Okay. So validate చేయమంటున్నారు. ఎలా చేస్తాం? సో ఇక్కడ మినిమం వాల్యూ ఏంటి? 1. అంటే ఏంటి? ఇది కూడా ఏమై ఉండాలి? ఇంటీజర్. Change the return type. నెక్స్ట్ ఇంకెక్కడ క్లియర్ ఇక్కడ వరకు. ఓకే, నెక్స్ట్ వాలిడేట్ చేయండి ఈ మెథడ్ ని. ఇంట్ మ్యాగ్నిఫికేషన్. ఇఫ్ magnification less than minimum magnification, pass some statement. So in your statement equal or greater than అన్నాడు. 1 అయి ఉండొచ్చు, అంతకంటే ఎక్కువ ఉండాలి. లెస్ దానే తీసుకోండి. మస్ట్ బి గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు మినిమం మ్యాగ్నిఫికేషన్. అంటే ఏంటి? 0 ఇచ్చినా నెగిటివ్ వాల్యూ ఇచ్చినా అది వర్క్ అవ్వాలి. క్లియరా ఇక్కడ వరకు? చైల్డ్ క్లాస్. ఓకే, ఈ మెసేజ్ పాస్ చేస్తున్నా రిటర్న్ టైప్. పర్ఫార్మెన్స్ అంటే మెయింటెనెన్స్. ఓకే, సో ఏం స్టేట్మెంట్ పాస్ చేస్తున్నా? క్లీన్ ద లెన్స్ అండ్ చెక్ ద లైట్ స్కోర్. సో దట్స్ ఇట్. ఇప్పుడు మిగతా మీరు కంప్లీట్ చేస్తారా? టెస్ట్ చేయొచ్చు కదా. టెస్ట్ ఇక్కడ డేటా ఉంది మీకు. సో సమ్ డేటా, మోడల్ నేమ్, దాని స్పెసిఫిక్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్ నేమ్ నికాన్, మోడల్ నేమ్ E200 అండ్ ఇయర్ 2021. నెక్స్ట్ ప్రాపర్టీ ఏంటి? సమ్ ప్రాపర్టీ. సో finally you're getting these details. Similarly, you have to develop centrifuge. So having the minimum value RPM ఉంటుంది. Add a member, maximum RPM. You have to provide the minimum RPM and validate the maximum RPM. If less than minimum RPM, throw some statement. చేస్తారా? Okay, next concept is interface. Okay, now you understand abstraction. Okay, before going to abstraction, today I'm explaining access modifiers. Okay, in Java, we have 4 types of access modifiers. Okay, so what are they? We'll continue interface on Monday. Before going to interface, I'm explaining basic concept, access modifiers. The name itself telling that if you want to access any property, use that one. So what is that one? That one are, those are public, private, protected, default. Okay, these are the types of access modifiers. Okay, and each and every access modifier having their scope on the. Okay, so let's take a basic modifier private. Okay, so manam let me take another class, employee. Basic class తీసుకుంటున్నాను, employee. Okay, ఈ employee కి వచ్చి ID, string name and salary, double salary. So 3 properties ఉన్నాయి. సో ఈ క్లాస్ వీటిని ఏమంటాం మనం? ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్ అంటాం. సో ఇక్కడ ఎలాంటి యాక్సెస్ మాడిఫైయర్ ప్రొవైడ్ చేయలేదు నేను. అంటే ఏమున్నట్టు? డిఫాల్ట్ ఉన్నాడు. సి హియర్ గో టు ఫస్ట్ డిఫాల్ట్. డిఫాల్ట్ అని మనం ఎక్స్ప్లిసిట్ గా ఇక్కడ రాయం.
మీరు ఒక ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్ క్రియేట్ చేశారు, డేటా టైప్ అండ్ రిఫరెన్స్ నేమ్. దానికి ఎలాంటి యాక్సెస్ మాడిఫైర్ ఇవ్వలేదు. ఎలాంటి అంటే పబ్లిక్ కానీ ప్రైవేట్ కానీ ప్రొటెక్టెడ్. యూ డోంట్ మెన్షన్ ఎనీ పబ్లిక్ ప్రైవేట్ ప్రొటెక్టెడ్ మాడిఫైయర్స్ for these instance variables. So that time the compiler allocating a default access modifier. Okay, it available by default. Now what is this default scope? I need to know. ఈ డిఫాల్ట్ యొక్క స్కోప్ ని టెస్ట్ చేయాలి. అసలు స్కోప్స్ ఏమున్నాయి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టెస్ట్ చేయాలంటే we should know scopes. Here I created a class in a package. The class scope belongs to this project. Entire project లో ఈ క్లాస్ ని నేను యాక్సెస్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్ స్కోప్ ఎక్కడ ఉంది? This one, Java Oops. This project having 4 packages: abstraction, constructor, inheritance, method. That means this employee class I can access all 4 packages or 4 packages. That is the scope of the employee. So ఎందుకు all scopes కి వెళ్తుంది? Because it is having modifier called public. Public is a global access modifier. Public means a global access modifier. So అంటే పబ్లిక్ ఉంది కాబట్టి ఈ క్లాస్ నువ్వేం చేయొచ్చు? అబ్స్ట్రాక్షన్ లో యాక్సెస్ చేయొచ్చు, కన్స్ట్రక్టర్ లో యాక్సెస్ చేయొచ్చు, ఇన్హెరిటెన్స్ లో యాక్సెస్ చేయొచ్చు, ఓవర్ రైడింగ్ లో యాక్సెస్ చేయొచ్చు. ఏ క్లాస్ కైనా, మెంబర్ కైనా, మెథడ్ కైనా, బ్లాక్ కైనా యాక్సెస్ మాడిఫైర్ ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు. క్లాస్ ప్రాపర్టీస్ ఏమున్నాయి మనకు? వేరియబుల్స్, మెథడ్స్, కన్స్ట్రక్టర్స్ అండ్ బ్లాక్స్. క్లాస్ లో ఇవే కదా డిక్లేర్ చేసేవి. ఓకే, సో కన్స్ట్రక్టర్ మీరు ఆల్రెడీ పాస్ చేశారు పబ్లిక్, మెథడ్ కి ఆల్రెడీ పబ్లిక్ ఉంటుంది. అంటే ఏంటి? మీరు ఒక క్లాస్ నుంచి ఇంకో క్లాస్ లో యాక్సెస్ చేయాలి అంటే పబ్లిక్. ఓకే, ఒక ప్యాకేజ్ నుంచి ఇంకో ప్యాకేజ్ లో యాక్సెస్ చేయాలంటే పబ్లిక్. ఇలా ఎన్ని స్కోప్స్ ఉన్నాయి మనకు చూడండి. దేర్ ఆర్ పర్టికులర్లీ 2 types of scopes. Same package, different packages. First you need to understand the packages. ఈ స్కోప్స్ అర్థం కావాలి అంటే you need to understand packages. Same package means your class, your employee class belongs to abstraction package. ఇక్కడ ప్యాకేజ్ నేమ్ ఏంటి? com.caq.abstraction. ఈ ప్యాకేజ్ లో ఎంప్లాయ్ అనే క్లాస్ ఉంది. ఈ ఎంప్లాయ్ క్లాస్ ని సేమ్ ప్యాకేజ్ అని అంటాం. ఇజ్ ఇట్ క్లియర్ నా? ఈ ప్యాకేజ్ లో ఉంది కాబట్టి సేమ్ ప్యాకేజ్. ఇప్పుడు ఈ ఎంప్లాయ్ క్లాస్ ని అదర్ ప్యాకేజ్ లో యాక్సెస్ చేయాలి. ఓకే, for this I am creating separate package test. CAQ access test. So class name is test. Access modifier test. I am creating main method. Now observe the first public. Okay, now can I create an instance for employee here? Because it is belongs to abstract package. So to create an instance, what is the keyword we have to use? Import keyword. Okay, now go to here, employee, type employee. See, we have 2 employee classes. One is constructor, one is abstraction. Now which class you want to import? Using import keyword, you can see that when I double clicked on that class import, the import keyword import that particular package name, class name. In this way, import is differentiating packages and class names. Okay, very important concept. Now employee. See, new employee. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ క్లాస్ ఇక్కడికి రావాలి అంటే, ఇంపోర్ట్ కావాలి అంటే ఆ క్లాస్ అనేది పబ్లిక్ ఉంది కాబట్టి ఇంపోర్ట్ అయ్యింది. సో నౌ ఐఎమ్ రిమూవింగ్ పబ్లిక్ కీవర్డ్ ఫ్రమ్ ది క్లాస్. సో ఇక్కడ ఏమున్నట్టు ఇప్పుడు డిఫాల్ట్ పబ్లిక్ లేదు, ప్రైవేట్ లేదు, ప్రొటెక్టెడ్ లేదు, క్లాస్ యాక్సెస్ మాడిఫైర్. నౌ
it is having default scope. Okay, default access modifier. Save the class. Immediately access test is throwing an error. You cannot access this class into the other package. Okay, so eక్కడ access చేయలేం default చూడండి. No, different package. And subclass, non-subclass అంటే ఏంటి? Subclass అంటే child class. Let's create a child class. Okay. So ఇందులో child class create చేస్తున్నాను. Okay. I employee. Okay, this I employee is extends employee. See, import అనే కీవర్డ్ ఏం చేస్తుంది? ఆ ఇంపోర్ట్ ని చూపించట్లేదు. ఎంప్లాయీ అనే క్లాస్ టైప్ ద ఎంప్లాయీ కంప్లీట్లీ. చూడండి, come.caq.abstraction. Why? Because class scope is default. అంటే ఎక్స్టెండ్ చేయలేం. సెకండ్ స్టెప్ ఏంటి? ఎక్స్టెండ్ చేయలేం. టెస్ట్ క్లాస్ ఏంటి? నాన్ సబ్ క్లాస్. ఎంప్లాయీకి టెస్ట్ క్లాస్ కి ఏమైనా రిలేషన్ ఉందా? నో. అంటే డిఫాల్ట్ స్కోప్ ఉంటే యూ కెనాట్ యాక్సెస్ సబ్ క్లాస్ ఆర్ నాన్ సబ్ క్లాస్ ఇన్ డిఫరెంట్ ప్యాకేజెస్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఈ ఎంప్లాయీ క్లాస్ ని అదర్ ప్యాకేజ్ లో నా సబ్ క్లాస్ అయినా సబ్ క్లాస్ అయినా యూ కెనాట్ యాక్సెస్ ఇట్. ఇది క్లాస్ లెవెల్ స్కోప్. Now, if I make it as a constructor, method, variable level, you cannot access. Similarly, now I'm making class as a public. Okay, public ki nenu తీసుకెళ్ళాను. Save it. Now you are comfortably create an instance for the class. Okay, so here also you can able to import abstraction. Now your class members having default, right? So దీన్ని ఎలా యాక్సెస్ చేయొచ్చు default ని? See, now I'm accessing default employee dot id. ఎలా యాక్సెస్ చేస్తాను? రిఫరెన్స్ నేమ్, డాట్ ఆపరేటర్, వేరియబుల్ నేమ్ అండ్ అసైనింగ్ ఏ వాల్యూ. సో ఇక్కడ ప్రాబ్లం వచ్చిందా డిఫాల్ట్ ఉన్నప్పుడు? నో. సో నెక్స్ట్ టెస్ట్ పాయింట్స్ ఏంటి? నెక్స్ట్ ఎస్ ఎక్కడ ఉన్నాయి? సబ్ క్లాస్. సబ్ క్లాస్ లో యాక్సెస్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో create a subclass in the same package. emp sub and extending employee. మీరు నిన్న మొన్న ప్రాక్టీస్ చేసిందంతా డిఫాల్ట్ తోనే, అవునా? యాక్సెస్ చేస్తున్నారా లేదా చైల్డ్ క్లాస్ లో? సో నా create an instance for emp sub. Okay, see, emp sub. Okay, I have created in the access test, right? Move this one into abstraction. ఓకే ఓకే, యాక్సెస్ చేయగలుగుతున్నాం. ఎక్కడుంది? ఈ సబ్ క్లాస్ అనేది సేమ్ ప్యాకేజ్ లో ఉంది. సబ్ క్లాస్ అనేది సేమ్ ప్యాకేజ్ లో ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ డిఫాల్ట్ స్కోప్ ఉన్నా మీరు యాక్సెస్ చేయొచ్చు. ఓకే, నాన్ సబ్ క్లాస్. సో ఇక్కడ నేను ఎంప్లాయీని యాక్సెస్ చేయొచ్చా? కెన్ యాక్సెస్ ఎంప్లాయీ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ దేర్ ప్రాపర్టీస్. ఈ క్లాస్ ఎక్కడ ఉంది? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సేమ్ ప్యాకేజ్ లో ఉంది. ఇప్పుడు నేను ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయొచ్చా ఎంప్లాయీ క్లాస్ కి? ఈ నాన్ సబ్ టెస్ట్ అనేది ఏమైనా రిలేషన్ లో ఉందా? నో. దీన్ని నాన్ సబ్ క్లాస్ అనొచ్చా టెక్నికల్ గా?
Say yes or no. Is it clear now? The default scope with variables. Default scope ఇప్పుడు variables కు ఉంది. Class కి లేదు. Class కి ఏముంది? Public ఉంది. So when class having public scope, you can create anywhere in the, you can create an instance anywhere in your project. It is the same package or different package. Same package or different package. You can create an instance. You can access that class anywhere in your project because the class scope having public. Similarly, if you remove the public scope from the class, here I am removing the public scope from the class. Now that class access only the same package, either it's subclass or non-subclass. It is a valid syntax. Where we cannot access in a different package, subclass and non-subclass. The point clear up? Okay, next. Now coming to the variable level. Here I created 3 variables: ID, name, salary. These 3 variables doesn't have any access modifier. By default, it is default scope. Now tell me the scope of these 3 variables. ఇప్పుడు ఈ వేరియబుల్స్ ఎక్కడెక్కడ యాక్సెస్ చేయొచ్చు? సేమ్ ప్యాకేజ్ లో ఎన్ని స్కోప్స్ ఉన్నాయి మనకు? సేమ్ క్లాస్, సబ్ క్లాస్, నాన్ సబ్ క్లాస్. సేమ్ ప్యాకేజ్ లో 3 స్కోప్స్ ఉన్నాయి: సబ్ క్లాస్, సేమ్ క్లాస్, నాన్ సబ్ క్లాస్. యూ కెన్ యాక్సెస్ ఇన్ 3 ways. ఎక్కడ యాక్సెస్ చేయలేం? డిఫరెంట్ ప్యాకేజ్, సబ్ క్లాస్ ఆర్ నాన్ సబ్ క్లాస్. Okay, is it clear now? That is the default scope. ఎక్కడెక్కడ యాక్సెస్ చేయలేము? No in subclass, non-subclass, different package. So look at the code. Now EMP sub is a subclass of extend employee. This class EMP sub is present in the same package and you can access with relationship. And non-sub test. Here this class also belongs to same package. You can access these members in the same class. Non-subclass in the same package. Non-subclass in the same package. Now we have different package. Here I am creating an instance for employee. This is valid syntax because class scope having the public. Now try to call the employee dot ID. See, you cannot access. You cannot access. It throws an error. Similarly, in the relationship also, copy the entire main method, copy it. And this is child class, right? Employee, employee is child to the employee. Now I am creating main method and instance. Instance creation lo elanti error raaledu. Kani member ni access చేయలేకపోతున్నాను. ఎందుకు? Default ఉంది కాబట్టి. It is having default scope. Now move to employee class, change to public. Public and public and public. Now see the test scope in the here. There is no error this time because public access modifier can access globally, whether it is a same package or different package, whether it is a subclass or non-subclass. Clear? ఈ 5 scopes అయితే ప్యాకేజ్ ఉంటుంది, డిఫరెంట్ ప్యాకేజ్ ఉంటుంది. ప్యాకేజ్ లో 3 scopes ఉంటాయి: సేమ్ క్లాస్, సబ్ క్లాస్, నాన్ సబ్ క్లాస్. డిఫరెంట్ ప్యాకేజ్ లో కూడా ఏముంటాయి? 2 మాత్రమే ఉంటాయి: సబ్ క్లాస్ అండ్ నాన్ సబ్ క్లాస్. దీస్ ఆర్ ది స్కోప్ ఆఫ్ ది entire your project. In this scope, we have 4 types of access modifier. Now you learned about public and default. Public and default. Okay. So now coming to the private. Very important access modifier. Very important access modifier. Now go to employee class. So ఇప్పుడు ఏంటి? ఈ మెంబర్స్ అనేటివి మనం పర్మిషన్ ఇస్తేనే వెళ్ళాలి, ఎవరైనా యాక్సెస్ చేయాలి.
ఇప్పుడు ఎవరైనా మన క్లాస్ రూమ్ లోకి రావాలి అంటే దే షుడ్ నాక్ ద డోర్. ఆఫ్టర్ గివింగ్ ద పర్మిషన్ దే ఎంటర్ ఇన్ టు ది క్లాస్ రూమ్. They are entering into the classroom. Similarly, we have to restrict our data member. ఎవరు పడితే వాళ్ళు యాక్సెస్ చేయకూడదు. We need to provide some security. Okay. So if you take public and default, that is not possible. You cannot achieve the security. You cannot hide the member with public and default. That's why people are introduced private keyword. Okay, itself telling that it is a private property. After giving the permission only, you can access. Okay, now go to here, change it to private. See, in different package, always it throws an error. ఎందుకంటే private property. ఇక్కడ యాక్సెస్ చేయలేరు. Comment this logic and go to I employee. ఇక్కడ కూడా మీరు ఏం చేయలేరు, యాక్సెస్ చేయలేరు చైల్డ్ అయినా. Okay, it is clear with different package, subclass and non subclass. Clear ఇక్కడ. Now go to here. See, by same package లో non subclass and subclass error throw చేస్తున్నాయి. వెళ్తాను. ఓకే, ఓకే, సరే, ఓకే, కాల్ చేస్తాను. Okay, now okay, fine. Now same package లో సబ్ క్లాస్ లో నాన్ సబ్ క్లాస్ లో ఎర్రర్ త్రో చేస్తుంది అంటే ఏంటి? Now go to same class. So at least you can access private keyword in the same class. This is the major point you need to note down. Okay, if you put a private keyword, you can access in the same class only. You can access in the same class only. You don't have any access with same package, other class, subclass, and different package, subclass and non-subclass. The only scope of the private is access in the same class. All other scenarios are written no. Is it clear now? But my task is, okay, permission ఇవ్వాలి యాక్సెస్ చేయడానికి. ఎప్పుడు అవసరం ఉంటుందో అప్పుడు. ఎలా ఇవ్వచ్చు మరి? So if you see that employee.id, you cannot access with reference name. Okay, reference name ఏంటి? employee.id. There is a way to access by creating writer and reader. Writer and reader and constructor. If you want initialize, yes, you can initialize with parameterized constructor. అవునా కాదా? If you put a constructor public, what happen? You can access anywhere. If you put a constructor private, access in the same class. The same scenario applicable to the class members. It can be constructor, method, or variable. If I create a private variable means you cannot access other classes. The scope of the private is in the same package. But my task is I need to give a permission only. Okay, here employee cannot access their ID, but he can see the name and salary. I want to give the permission to read and write operations on the name and salary. Okay, for that I'm creating two readers and writers for name and salary. Okay, public set, okay, void set name. Sorry, string name. This dot name. Okay, now say equal to name. Now save it, go to subclass. Instead of calling, now you can access it in this way. Clear up.
ఓకే, అంటే మీరు ఏం చేస్తున్నారు, అప్డేట్ చేయడానికి మాత్రం పర్మిషన్ ఇస్తున్నట్టు, ఇనిషియలైజ్ చేయడానికి అప్డేట్ చేయడానికి. దేనికి ఇచ్చారు, నేమ్ కి మాత్రమే. ఇఫ్ యూ డోంట్ ప్రొవైడ్ సెటర్ గెటర్ టు ది నేమ్ యూ కెనాట్ యాక్సెస్. ఓకే, ఈ కాన్సెప్ట్ ని ఎన్క్యాప్సులేషన్ అంటాం. ఓకే, డేటా ఇక్కడ ఏం చేసాం, ప్రైవేట్ కీవర్డ్ తో బౌండ్ చేసాం వేటిని, డేటా మెంబర్స్ ని, బైండింగ్ ద డేటా విత్ ప్రైవేట్ కీవర్డ్. ఓకే, సో ఆఫ్టర్ దట్ డేటా హైడింగ్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ యువర్ ఎంప్లాయ్ ఆబ్జెక్ట్. ఇక్కడ ఏం జరిగింది, డేటా హైడింగ్ జరిగింది. ఇన్ సింపుల్ వే, data hiding happens because until you give the permission, this data still hiding inside employee class. You can access in the same class only. So ila data hiding achieve aithe one of the object oriented principle concept achieve ainattu ade encapsulation. Okay, data hiding and providing security. ప్రైవేట్ కీవర్డ్ తో సెక్యూరిటీ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం, యాక్సెసింగ్ సెక్యూరిటీ. అట్ ది సేమ్ టైం డేటాని హైడ్ చేస్తున్నాం అవుట్ సైడ్ ఆబ్జెక్ట్స్. అవుట్ సైడ్ ద వరల్డ్ మీన్స్ ఏంటి, ఇక్కడ టెస్ట్ క్లాస్ కానీ, డాగ్ క్లాస్ కానీ, సిలిండర్ క్లాస్ కానీ, ఆర్ ఎల్స్ టెస్ట్ ఎనిమల్ క్లాస్ కానీ, ఈ ఎంప్లాయీలో ఉన్న ప్రాపర్టీస్ ని యాక్సెస్ చేయలేదు. వీఆర్ హైడింగ్ ద ఆల్ ది మెంబర్స్ విత్ అవుట్ సైడ్ వరల్డ్. ఇక్కడ అవుట్ సైడ్ వరల్డ్ ఏంటి, జావాలో ఆబ్జెక్ట్స్, అదే ఆబ్జెక్ట్ అయినా కావచ్చు. ఆబ్జెక్ట్ కి మళ్ళీ ఎప్పుడు యాక్సెస్ ఇస్తాం మనం, ఆ క్లాస్ కి ఎప్పుడైతే మీరు సెటర్ క్రియేట్ చేస్తారు. నౌ ఐ వాంట్ టు మేక్ రీడ్ ఓన్లీ పర్పస్. రీడ్ ఓన్లీ చేయాలి అంటే ఓన్లీ క్రియేటింగ్ గెటర్స్. క్లియరా, ఓన్లీ క్రియేటింగ్ గెటర్స్ దట్ మెంబర్స్ రీడ్ ఓన్లీ. ఇఫ్ యూ డోంట్ ప్రొవైడ్ సెటర్స్ ఇట్ రీడ్ ఓన్లీ. ఇఫ్ వెన్ యూ ఆర్ ప్రొవైడింగ్ సెటర్స్ నౌ రీడ్ అండ్ రైట్ ఓన్లీ. క్లియర్ కదా. సో మీరేం చేస్తున్నారు, నిన్నటి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటికి మీరు ప్రైవేట్ కీవర్డ్ అప్లై చేయాలి. డేటా మెంబర్స్ అన్నిటికీ ఇప్పుడు ఏది క్రియేట్ చేసినా ప్రైవేట్ మాత్రమే యూజ్ చేయాలి, డిఫాల్ట్ యూజ్ చేయకూడదు. ఇప్పుడు మీరు ఏమున్నట్టు అక్కడ డేటా యాక్సెస్ మాడిఫైయర్ డిఫాల్ట్ ఉంది, ఇక్కడ డిఫాల్ట్ ఉంది. ఎప్పుడైతే మీరు ప్రైవేట్ చేస్తారో నౌ యూ హ్యావ్ టు టెస్ట్ దిస్ వన్. చూడండి ఎలా టెస్ట్ చేశాను, ఎంప్లాయ్ డాట్ ఐడి. సో సెటర్ తో టెస్ట్ చేయొచ్చు కదా. Now tell me the difference between above logic and this logic. సో ఇక్కడ సెటర్ యూజ్ చేశాను, ఇక్కడ రిఫరెన్స్ నేమ్ డైరెక్ట్ వేరియబుల్ తీసుకున్నాను. సో ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఏంటి, ఎంప్లాయ్ ఐడి అనేది ఒక వేరియబుల్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ వేరియబుల్ ని మీరు క్లాస్ రిఫరెన్స్ నేమ్ తో యాక్సెస్ చేస్తున్నారు. ఈ యాక్సెస్ ప్రాసెస్ లో మీరు కన్స్ట్రక్టర్ తో ఫాలో అప్ అవుతున్నారు. ఇనిషియలైజేషన్ కన్స్ట్రక్టర్ ఏం చేస్తుంది, డేటాని పంపించడం మాత్రమే చేస్తుంది. సెటర్ ఏం చేస్తుంది, ఎగ్జిస్టింగ్ అయిన డేటాని అప్డేట్ చేస్తుంది. ఈ డిఫరెన్స్ మీరు చెప్పగలగాలి. ఐ ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ పాయింట్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ సెషన్. Constructors are used to initialize the data. Here, not only ID is going, along with employee reference, name and salary also going. Let me print that values. Okay, here I am creating display method. So, ఇక్కడ ఏమేం ప్రింట్ చేయాలి మనం, ఐడి, నేమ్, salary. Now comment this one. ఇక్కడ నేను ఓన్లీ ఐడి మాత్రమే ఇనిషియలైజ్ చేశాను, కానీ కన్స్ట్రక్టర్ బిహేవియర్ ఏంటి, కన్స్ట్రక్టర్ బిహేవియర్ ఏంటి, it initialize all the members. It initialize the data to the all the members. Now run the logic. చూడండి మీరు ఐడి పాస్ చేశారు కానీ నల్ అండ్ జీరో కూడా ఇన్వోక్ అయ్యాయి. ఎలా అయ్యాయి, బికాస్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్టర్.
అదేం చేసింది కన్స్ట్రక్టర్ మిగతా వాటికి కూడా మీరు వాల్యూ ఇవ్వలేదు కాబట్టి డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ ని పాస్ చేసి క్లియరా ఇక్కడి వరకు ఓకే ప్రైవేట్ పబ్లిక్ డిఫాల్ట్ ఫైనల్ వన్ is protected okay so go to here see the hierarchy of the protector see only one way we can not access okay next before going to protected I created default class and public class can I create a private class okay no answer is no okay we cannot create a private classes see compiler throwing error clear ikkada varaku class level lo default class create cheyochu public class create cheyochu కానీ private class create cheyalem okay next can I create protected class see answer is no you cannot apply class level private and protected now where can apply protected see subclass same class okay now create a constructor now I'm creating a constructor okay the access weight can apply here let test with constructor okay here I'm creating default constructor public employee okay this out default constructor okay now ఇప్పుడు ఈ కన్స్ట్రక్టర్ ఎక్కడెక్కడ యాక్సెస్ చేయొచ్చు సేమ్ ప్యాకేజ్ డిఫరెంట్ ప్యాకేజ్ సేమ్ క్లాస్ నాన్ సబ్ క్లాస్ సబ్ క్లాస్ సో ఈ 5 స్కోప్స్ లో యూ కెన్ అప్లై నౌ చేంజ్ టు ప్రొటెక్టెడ్ నౌ చేంజింగ్ టు ప్రైవేట్ see can I create private constructor yes answer is yes can I create private variable answer is yes can I create private method yes but already we created private member right name if you make the setter name private there is no meaning right you read access ఇస్తున్నారు కాబట్టి సెటర్ మెథడ్ క్రియేట్ చేస్తారు ప్రైవేట్ ఇవ్వడం వల్ల ఏమవుతుంది ఆ మెథడ్ స్కోప్ యాక్ట్ యాజ్ ఏ సేమ్ మెంబర్ సేమ్ క్లాస్ లోనే యాక్సెస్ చేయొచ్చు ఓకే సో go to here change to public now I created private constructor see all 4 classes లో ఎర్రర్ త్రో చేసింది ఎందుకు త్రో చేసింది ఈ కన్స్ట్రక్టర్ ఉంటేనే కదా మనం ఇన్స్టాన్స్ క్రియేట్ చేయగలుగుతాం so you cannot inherit this values that's why it is throwing error inheritance లో ఏంటి మెయిన్ గా ఉండాల్సింది పబ్లిక్ ఉండాలి అలా ఉంటేనే ఒకదాని నుంచి ఒకటికి యాక్సెస్ చేయగలుగుతాం సో ఈ ఇన్హెరిటెన్స్ ని మనం రిస్ట్రిక్ట్ చేయాలి చైల్డ్ మాత్రమే ఉన్నప్పుడు ఇన్హెరిటేట్ చేయండి అదర్వైజ్ there is no chance we are giving to inherit the object in that case we are going with protected okay ఒకవేళ ఎవరైనా వితౌట్ రిలేషన్షిప్ తో డేటా మెంబర్స్ ని యాక్సెస్ చేయాలి అనుకుంటే that is not possible in the case of protected okay now make as a protected so now so here it is a child class okay see change visibility of public so you cannot access instance in the other subclass of im now I am creating a method here protected void test సో ఇప్పుడు ఈ మెథడ్ ని నేను ఇక్కడ యాక్సెస్ చేస్తాను ఇక్కడ యాక్సెస్ చేస్తాను
సో ఎలా యాక్సెస్ చేస్తాను? చైల్డ్ కాబట్టి చైల్డ్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నా. ఓకే, నా చైల్డ్ క్లాస్ రిఫరెన్స్ డాట్ టెస్ట్. సో ఈ మెథడ్ ని ఎప్పుడు యాక్సెస్ చేయగలిగాను? ఐ ఎంప్లాయ్ అనేది ఖచ్చితంగా ఎంప్లాయ్ తో రిలేషన్ లో ఉండాలి. అప్పుడు మాత్రమే డిఫరెంట్ ప్యాకేజ్ లో యాక్సెస్ చేయగలుగుతారు. నౌ ట్రై టు యాక్సెస్ test. Okay, so make it as a public here. Now move to public. Okay, now trying to access access test. So employee dot test. See, so ఈ class ఎక్కడ ఉంది? First of all, different package. Okay, non subclass because it is doesn't maintaining any relationship with employee. Okay, but you're trying to access that method. Not possible in that scenario. See, if you observe the hierarchy, protected. Okay, only one scenario you cannot access. A one scenario ఏంటి? Non subclass and different package. ఈ యాక్సెస్ టెస్ట్ ఎక్కడ ఉంది? డిఫరెంట్ ప్యాకేజ్ లో ఉంది, సేమ్ ప్యాకేజ్ లో లేదు, అండ్ రిలేషన్ లో లేదు. సో అలాంటి టైంలో ఈ ఫంక్షన్ ని మీరు యాక్సెస్ చేయలేదు. సో నౌ యు ఆర్ క్రియేటింగ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్, రైట్? టెస్ట్ అని పర్ఫార్మెన్స్ అని క్రియేట్ చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఆ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ కి మీరు ప్రొటెక్టెడ్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు. అప్పుడు ఏమవుతుంది? చైల్డ్ క్లాస్ ఇన్హెరిట్ అవుతుంది, అది రిలేషన్ లో ఉంటేనే యాక్సెస్ చేయగలుగుతాం. ఇన్ దట్ వే వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ సెక్యూరిటీ టు యువర్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్. అక్కడ కూడా హైడింగ్ జరిగిందా లేదా అవుట్ సైడ్ ఆబ్జెక్ట్ నుంచి? ఇస్ ఇట్ క్లియర్ నా? చేస్తారా? ప్రొటెక్టెడ్ అప్లై చేయండి, ప్రైవేట్ అప్లై చేయండి. ఆల్రెడీ పబ్లిక్ మీరు అప్లై చేశారు, డిఫాల్ట్ అప్లై చేశారు. నౌ మేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ మెథడ్ ప్రొటెక్టెడ్, మేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ మెంబర్ ప్రైవేట్. సేమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ యూ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్ విత్ ప్రైవేట్ అండ్ ప్రొటెక్టెడ్. చేస్తారా? టాస్క్ కూడా కంప్లీట్ చేయండి. ఐఎమ్ సెండింగ్ దిస్ ల్యాబ్ రిక్వైర్మెంట్ క్లాస్, ద చార్ట్. ఓకే, టెస్ట్ చేయండి. ఆల్రెడీ మనం డేటా క్రియేట్ చేసాం, దీన్ని మీరు టెస్ట్ చేయాలి. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్లాస్ ఏంటి? మైక్రోస్కోప్. యూస్ దిస్ రిఫరెన్స్ అండ్ కంప్లీట్ ద ఎగ్జాంపుల్స్. ఓకే, అండ్ రీడ్ అబౌట్ యాక్సెస్ మోడిఫైయర్స్. ఓకే, Monday I will ask these questions. You need to tell the answer. Okay, and send the note, any note. Okay, public access modifier గురించి నాకు నోట్ పంపించండి. సండే టైం ఉంది కదా. అబ్స్ట్రాక్షన్ అండ్ ఎన్క్యాప్సులేషన్, యాక్సెస్ మోడిఫైయర్, ఈ 3 టాపిక్స్ మీద నాకు మెయిల్ పంపించండి నోట్ చేసి. పంపిస్తారా? ఓకే, దట్స్ ఇట్ టుడే. విల్ కంటిన్యూ Monday. Okay, on Monday onwards 9:30 is the session timing. Okay, come to the offline sessions. Okay, మీరు సబ్జెక్ట్ బాగా నేర్చుకోవాలి అనుకుంటే బెస్ట్ వే టు కమ్ టు ది ఇన్స్టిట్యూట్. ఓకే, come to the institute, practice well and give the seminars. ఏమన్నా టెస్ట్ పెట్టారా మేడం మీకు? ఏంటి? ఓకే ఓకే, వస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ వీక్ లో మీకు టెస్ట్ తీసుకుంటుంది, మీకు నేర్చుకున్న తర్వాత. Now final change. Okay, go to shape test. Yesterday I created individual cylinder and sphere objects. Now I want to work with group of objects. ఇప్పుడు ఏంటి? ప్లేయర్స్ ఉన్నారు. ప్లేయర్స్ అంటే ఒకటే టీం ఉంటుందా? ఉండదు కదా. గ్రూప్ ఆఫ్ టీమ్ ఉంటుంది, డిఫరెంట్స్ ఉంటాయి. అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు మనం కలెక్షన్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ తో వర్క్ చేయాలి, విచ్ ఈస్ బిలాంగ్స్ టు సిమిలర్ టైప్. అంటే ఏంటి? అరేస్. అరేస్ యూజ్ ఏంటి? Arrays are used to work with similar type of data. It can be integer, it can be employee, it can be a string. Now how to insert group of employees first of all. Okay, go to constructor concept. Already మనకి ఇందులో group of employees ఉన్నారు కదా, ఎంప్లాయీ లో.
So employee 1, employee 2, employee 3, like that. We have group of employees, right? Employee, okay, employee 2. Ikkada employee 1 unnadu, employee 2 unnadu. So 2 employees unnaru. నేను ఇండివిజువల్ గా డిస్ప్లే మెథడ్ కాల్ చేయడం వల్ల డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటి? రిపీటింగ్ ద సేమ్ కోడ్ అగైన్ అండ్ అగైన్. కాలింగ్ ద one, getting the all the list of data, which is meaningful. అవునా కాదు? ఆ ఛాలెంజ్ ని మనం ఇక్కడ ఫేస్ చేయాలి. సో ఎలా చేయాలి? You need to create an array first of all. Okay, so array should be employee. Array type ఏంటి? Employee, because you are working with employees. Okay, so how the syntax of the array? Square brackets. So here we are getting employees, list of employees. I'm taking reference name as a employees equal. Here I'm using dynamic initialization, curly brace. Here I'm passing the employee 1, comma, employee E2. Okay, if you are having nth employees, you can pass n employees also here. Okay, employee 1 వచ్చాడు, employee 2 వచ్చాడు. మరి అరేని ఎలా ఇటరేట్ చేస్తాం? 2 ways లో ఇటరేట్ చేయొచ్చు. Traditional for loop and for each loop, enhanced for loop. Okay, first try to work with traditional for loop. So first ఏం కావాలి? Initialization. Int I equal to 0 index. ఎందుకు ఇక్కడ 0 ఉంది కాబట్టి, ఎంప్లాయీ 1 0 లో ఉంది కాబట్టి you should start with 0. I less than. So I employees dot length. So I plus plus. Here system dot out dot println. Now tell me how to get the arrays. Employees of I. That's it. This is traditional approach. Now I want to use enhanced for loop. For each loop, see employee equal to employee to system dot. Okay, so I dot get ID. So display method, okay, display method ni call cheyali. Remove this one. So display method ఏం చేస్తుంది ఇప్పుడు? అందులో ఉన్న ప్రాపర్టీ ఎంప్లాయీ 1, ఎంప్లాయీ 2 ని ఇటరేట్ చేస్తుంది. ఓకే, సో లెట్స్ డిస్కస్ అబౌట్ later. Now save it, run the logic. సో ఇప్పుడు మీరు గ్రూప్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ ని సింగిల్ కాల్ తో ఇటరేట్ చేశారా లేదా? ట్రావెర్స్ చేసామా లేదా? కన్సోల్ 2 times రాసే పోనీ సింగిల్ టైమ్ లో మీరు రాసి ఇటరేట్ చేశారు. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద సేమ్ థింగ్ యూ నీడ్ టు అప్లై టు ది అవర్ అబ్స్ట్రాక్షన్ క్లాసెస్. ఎంప్లాయీ మీరు చేశారు కదా, షేప్ క్లాస్, array of shapes, array of cylinders, array of spheres, array of cricket players, array of football players. Apply the arrays to all the scenarios. See microscopes. Okay, చేయొచ్చా? ఇలాగే సేమ్ గా సిమిలర్ గా అన్నిటికి అప్లై చేయొచ్చా లేదా arrays? చేస్తారా ప్రాక్టీస్? Now come to the question for each loop. So okay, right, for a keyword. Okay, here employees, use employees. So from employees you are getting each employee. That's why you are able to use colon employee, your class name, and here I'm using EMP. Already employee అనే reference మన ఆబ్జెక్ట్ లో యూజ్ చేసాం కాబట్టి రిఫరెన్స్ మళ్ళీ రీయూజ్ చేయలేం, అవునా? So I'm taking new name as a EMP. Now here EMP dot display method. That's it. Differentiate logic, save it, run it. See, వచ్చాయా same results? Okay, practice arrays. Okay, task ఏంటి? First step, access modifiers.
access modifiers. Next, pending task abstraction, pending document BRD, pending BRD, complete it. Next, encapsulation. You need to apply what is encapsulation, how we are achieving encapsulation in Java. Okay. Fourth point. ఏం చెప్పాను ఇంకా నేను? Arrays. Correct. Arrays. How to use arrays with custom objects. Custom objects ఏంటి? మనం క్రియేట్ చేసిన objects. Apply arrays to custom objects. And final thing, status mails and documents from everyone. Okay, prepare a document what you have learned. Okay, I need to see the document on. Chesara if I does. Okay, complete. Report task everyone. Okay, that's it for today. Thank you all.